El negocio del tenis crece en Madrid con un nuevo torneo ATP Oscar Leyva y la ampliación de la Caja Mágica. Deja un comentario / curiosidades del tenis / por Oscar Leyva. El tenis sigue creciendo en la Comunidad de Madrid. La última encuesta de hábitos deportivos elaborada por el gobierno de España revela que el 32% de los españoles sigue las competiciones de élite a través de la televisión y otros soportes. Torneo ATP Oscar Leyva. En la capital de la nación, este porcentaje es incluso más alto y rosa el 40%, lo que explica el crecimiento de la industria deportiva asociada al deporte de la raqueta y la red. La temporada 2022 ha llegado con dos novedades. La primera de ellas ha sido el Torneo Open Comunidad de Madrid, que en categoría de Challenger y ha reunido en su primera edición a algunos de los tenistas más destacados de la historia de nuestro país. Torneo ATP Oscar Leyva caso de Feliciano López o Fernando Verdasco. Torneo ATP Oscar Leyva Tennis, Masters 1000 de Monte Carlo Video Resumen Carrenos y Verev, sin opción ante el campeón olímpico, Tennis Video, Eurosport. Torneo ATP Oscar Leyva. La competición se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid y asignará un total de 80 puntos al vencedor. Pablo Caraballas, director del torneo, explica al libre mercado que el objetivo de la competición es recuperar el ambiente del viejo Grand Prix de Madrid, donde se respiraba un ambiente de club de tenis y era posible ver a grandes jugadores con una gran proximidad. El pelotazo de la Copa Davis en Madrid Diego Sánchez de la Cruz. Crece la Caja Mágica Torneo ATP Oscar Leyva. En la misma línea va la expansión de la Caja Mágica, el icónico recinto donde se disputa el Masters 1000 de la capital. Es que el acuerdo cerrado el pasado año por el Ayuntamiento de Madrid con la empresa promotora del torneo, Madrid Trophy Promotion, no solo expande la celebración de la competición hasta 2030, sino que incluye la construcción de un nuevo estadio en la Caja Mágica con capacidad para 10.000 personas. Torneo ATP Oscar Leyva. La tenista Maria Sharapova anunció que dio positivo por dopaje, BBC News Mundo. Relacionado Torneo ATP Oscar Leyva. Madrid logra retener el Masters de tenis otros 10 años más. Madrid, capital mundial del tenis los 10 próximos días. Para acomodar esta ampliación del recinto, se procederá al secado del lago aneco a las canchas y a la reconfiguración del espacio que ahora ocupan 3 de las pistas exteriores ubicadas en los jardines. El nuevo emplazamiento será un estadio al aire libre y torneo ATP Oscar Leyva supondrá una inversión de 5 millones de euros, que serán amortizados a 10 años. La empresa gestora del torneo, cuyo director deportivo es precisamente Feliciano López, ha anunciado que la asistencia de público se ha incrementado un 46% durante la última década, pasando de 185.000 espectadores en 2009 a más de 278.000 asistentes en 2019. Esto explica la decisión de ampliar la capacidad del estadio. Torneo ATP Oscar Leyva Safina explica las razones por las que acabó quemada del tenis, AS.com. Impacto económico Torneo ATP Oscar Leyva. Un estudio elaborado por la Universidad Europea de Madrid recalca que solo el 54% de los asistentes al Masters provienen de otras localidades españolas o de otros países, siendo la asistencia media de entre 2 y 3 días de competición. El gasto medio por espectador asciende a 117 euros en el caso de los residentes en Madrid, pero sube a 293 euros en el caso de los residentes en otras regiones y a 1.146 euros para los visitantes que vienen de otros países, en cuyo caso la asistencia media es de entre 5 y 6 días. En total,
El Torneo genera 45,4 millones de taquilla y supone un desembolso organizativo de 42,3 millones, de modo que su impacto directo es de 87,7 millones. Esta cifra genera 19,7 millones para Hacienda. Además, al considerar todos los efectos directos y indirectos que genera la competición, se estima que la economía madrilena se ve beneficiada con 107,4 millones. Torneo ATP Oscar Leyva dinara safana describe el sufrimiento que conlleva en degree 1 del mundo, match tennis. Con información de libre mercado. Tennis. From Javi Soto 10. Con información de libre mercado. Relaciones. El negocio del tenis crece en Madrid con un nuevo torneo ATP Oscar Leyva y la ampliación de la Caja Mágica. Tsitsipas sobrevive la locura anti-Schwartzman Oscar Leyva ciudad. Tenista contra Novak Djokovic Oscar Leyva ciudad por no caer vacunas. Davidovich Duran Oscar Leyva para enfrentarse con Djokovic Tennis Madrid. Oscar Leyva ciudad tsonga dice adios a Monte Carlo. Torneo ATP Oscar Leyva. Carbaliz y Poel sufren para pasar a cuartos en el Open Comunidad de Madrid. Carbaliz y Poel sufren para pasar a cuartos en el Open Comunidad. A jornada que completó los cuartos de final del Open Comunidad de Madrid, el Challenger 80 que organiza la Federación de Tenis de Madrid, fue muy intensa y llena de grandes partidos. Dos de los grandes favoritos que siguen en competición, Roberto Carbaliz y Lucas Poel, alcanzaron la ronda de cuartos pero no sin tener que dejarse la piel sobre las pistas del Club de Campo Villa de Madrid. Sobre todo Roberto Carbaliz, que ante Pavel Kotov debió de remontar varias veces y incluso tuvo punto de partido en contra. Kotov, del que ya se conocía su buen desempeño sobre pista dura, jugó también a gran nivel en tierra. Fue un gran partido jugado de forma muy ofensiva por ambos rivals y que acabó ganando el español y primer favorito por 5-7, 7-6, 5, y 6-2 en más de 2 horas y media de lucha. https://platform.twitter.com/embed/tweet.html DNT equals false and embed ID equals Twitter widget 0 and features equals EYJ 0s and fskusks JPBU button phi 29 VA2 LLX2 V4 CGLYYXRPB2 4 I on CY and VJ 2 V0 I jokes MJA5 New Jersey ILCJ2ZXJZW9 UH PUD WXSF switch GZ3X3 and WYWNLX2 and frame equals false and hide card equals false and hide thread equals false and ID equals 1514642512316616716715 and lang equals ES and origin equals https:3a%2f%2f www.market.com%2fanese%2f 2022%2f0.4%2f6258901D77728B458f.html and session ID equals 03189BD1C65F4B2159D1ECFA78CD2A8055C 52D4 and site screen name equals marca and theme equals light and widgets version equals C8 Fe9736DD6FB%3A1649830956492 and width equals 550px. Torneo ATP Oscar Leyva. Oriol Roca Batalla Hitso honor a su apellido ante Lucas Poel. El tenista Barcelones se empleó a fondo ante un rival torneo ATP Oscar Leyva empanado en legar lejos yk, bajo la temporada de su nuevo entrenador, Felix Mantilla, logros dominar la rebelión de un rival en buena forma, 6-2, 4-6 y 6-4 al final. Marco Trongeliti, entrenado a su vez por otro de la Armada, Albert Portas, mostró ante Raúl Brancacho sus buenas sensaciones, y alcanzó los cuartos de final con un 6-2 y 6-3. En el cierre de la jornada el australiano Chris O'Connell impidió que el ucraniano Alexei Krutik remontes, una vez más, un partido.
6 to 1 y7-5.https/platform.twitter.com/embed/tweet.html, dnt equals false and embed id equals Twitter widget 1 and features equals EYJ0s and FSKUSK-J2LLX2V4CGLYYXRPB2 I on CY and VJ2V0 JOKESMJA5 New Jersey ILCJ2ZXJZW9 UHPUD WXSF SWIT GZ3X3 and WYWNLX2 and frame equals false and hide card equals false and hide thread equals false and ID equals 1514584428131106820 and lang equals ES and origin equals https%3a%2f%2f www.market.com%2finis%2f 2022%2f04%2f 14%2f6258901D77728B458f.html and session ID equals 03199BD1C65F4B2159D1ECFA78CD2A8055C52D4 and site screen name equals Marca and theme equals light and widgets version equals C8Fe9736DD6FB%3A1649830956492 and width equals 550px. And dobles lo que se completaron fueron las semifinals. Destacaron los apuros de los teóricos favoritos, Rafael Matos y David Vega, ante Cornea y Fallard, 0-6, 7-6 y 10/7. En otros encuentros, Parasek y Zelina vencieron a Brancacho y Barranco 6-2 y 6-2, y Selik Balek y Yevzayeva Cuevas y Duran 7-6, 6-4. La jornada de cuartos de final comenzará con el encuentro entre Manuel Guinard y Pedro Cacan. El encuentro teóricamente estelar se disputará a continuación y enfrentará al primer favorito, Roberto Carballés, con Lucas Poirel. Ambos han disputado dos duros encuentros en los octavos por lo que será importante la recuperación. Roberto viene de hacer cuartos de final en el ATP 250 de Marrakech y final en el Challenger de Gran Canaria. Lucas fue top 10 hace 4 temporadas y aspira a recuperar su mejor forma tras una racha de lesiones. A continuación saltarán a la pista el austriaco Sebastian Ofner y el brasileño Thiago Monteiro. Ofner juega su segundo torneo este año, tras 7 meses de baja por una lesión en el pie izquierdo. Thiago, segundo favorito, fue cuarto finalista este año del ATP 250 de Adelaide. Cerrarán la jornada Chris O'Connell y Marco Trongellitti. El Aussie ocupa cabeza de serie en el torneo tras la retirada de Chun Hsin Tseng. El argentino viene de jugar cuartos de final en Murcia. Navegación de entradas. Leftward arrow entrada anterior. Entradas relacionadas. Oscar Leyva. Oscar Leyva tenis, técnicas del tenis. Deja un comentario / curiosidades del tenis / por Oscar Leyva. 2021 Oscar Leyva Ciudad España Madrid PP Panama Dubai Miami Copa Davis. Oscar Leyva tenis más técnicas de juego del tenis. Deja un comentario / curiosidades del tenis / por Oscar Leyva. 2021 Oscar Leyva Ciudad España Madrid PP Panama Dubai Miami Copa Davis.